Okay, so let us continue with the next step of hybridization, which is sp hybridization. Macam mana sp hybridization berlaku? Sp hybridization berlaku because you mixkan satu s orbital bersama dengan another one p orbital. Satu campur satu, you akan dapat dua new sets of hybrid orbitals. Hybrid orbital apa? Hybrid orbital sp. Okay, so bila you gabungkan these two hybrid orbitals, dia akan adopt shape linear. Okay, dia akan adopt shape linear. So the way you want to draw sp hybrid orbital, you boleh draw dia macam tu lah. Okay, and then don't forget to label the lobe of the orbital with sp to show that this is sp hybrid orbital. Okay, sebab nanti kalau kamu tak label, apa jadi? Sebab bentuk dia macam seakan-akan bentuk dumbbell. Tapi this is not p orbital. Okay, this is sp hybrid orbital. That's why it is important for you to label it out. Okay, macam mana dapat bentuk macam ni? Because if let's say you bayangkan you ada molekul di mana central atom dia A, terminal atom dia X. Okay, kan bentuk linear kan? Kalau linear punya molecular geometry kan bentuk dia macam ni. So kalau if let's say you nak lukis, dia punya hybrid orbital yang bentuk linear, that's why lah. Lukislah macam bentuk balon begitu. So that's why lah dia dapat bentuk macam dumbbell. Okay, but it is not p orbital, it is sp hybrid orbital. Okay, contoh molekul yang ada sp hybridization ni ialah molekul BeCl2 di mana Be ni berada di center. Okay, Be act as a center atom. So, if let's say you really want to know is it really Be ni ada sp hybridization, you need to draw the Lewis structure of the molecule, okay? The Lewis structure of BeCl2. So you count the total valence electron for the whole molecule first, di mana Be ada 2 valence electron, Cl ada 7 valence electron, 2 kali 7 14. So the total valence electron untuk molecule BeCl2 is 16, okay? After that, you draw the skeletal structure di mana Be akan berada di center, Cl akan berada di terminal, and you connect between the center and terminal atoms with a single bond. Okay. After that, you octetkan all of the atoms in the molecule except beryllium, because beryllium termasuk dalam exception of octet rule. Sebab beryllium dia ada incomplete octet, so you don't have to octet the beryllium. Okay. And then after that you count by all of the electrons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Memang betul ada total 16 electrons. Okay, so it fits with this total valence electron for the molecule BeCl2. After that, okay, you tahulah kan Be ni adalah central atom kan. So how many electron pairs at the central atom Be? Ada 1, 2. So, Be ada 2 electron pairs at the central atom. So, if let's say Be ada 2 electron pairs at the central atom, if you look at table yang Miss ada bagi tadi, kalau let's say the orbital arrange ataupun the orbital to arrange in a linear way ataupun the electron arrangement for the central atom ni adalah linear, okay, therefore the atom akan ada sp hybridization. Okay, so therefore Be atom ni dia akan ada sp hybridization. And since Be ni memang dia tak ada langsung lone pair, therefore the molecular geometry dia pun akan jadi linear juga. Okay, macam mana you nak buktikan yang Be ni memang ada sp hybrid orbital? You boleh buktikan melalui you describekan the electronic configuration of Be di dalam bentuk orbital diagram. You tulis the ground state of Be, the excited state of Be, and the hybrid state of Be. So if you look at the Lewis structure of BeCl2, you akan nampak Be ni dia kena buat 2 single bond. Dia akan ada 2 single bond. So kena dia akan buat 2 single bond 2 sigma bond bersama Cl. So bila dia nak buat sigma bond tu, therefore Be memerlukan 2
single electron supaya dia boleh overlapkan that single electron bersama single electron di Cl, di valence electron Cl. Okay. So, if you look at the ground state of beryllium, ground state ni adalah the valence electron of beryllium. So you tahu ground state of beryllium ni dia terletak pada dia punya valence electron dia terletak pada 2s dengan 2p. Kenapa 2s dengan 2p? Because beryllium dia, kalau if you look at the periodic table of element, you akan tahu beryllium berada pada period yang kedua dan juga dia punya block adalah p block. So the valence electronic configuration untuk p block is supposedly including s lah, jugalah s dan juga p. Okay, tapi since dia ada dua saja valence electron dekat Be, that's why kita fill the electron sampai 2s sahaja. So sekarang ni bila you fill electron sampai 2s sahaja, ni adalah a completely filled punya orbital, okay, sebab dia berpasangan. Sedangkan if you look at the Lewis structure of BeCl2, dia kena wujudkan dua single bond, dua sigma bond bersama Cl. Therefore, Be kena ada dua single electron. Okay. So, bila you nak wujudkan dua single electron supaya the single electron tu dekat Be tu one of it H boleh overlap dengan one of the single electron dekat valence electron Cl. So apa yang you perlu buat ialah you need to excitekan, okay, excitekan one of the electrons dekat 2s ni. So bila I excitekan one of the electron dekat 2s kepada empty orbital di 2p, therefore my excited state of my beryllium now akan jadi macam ni lah. Akan ada satu single electron di 2s, satu single electron di 2p. Sebab single electron ni akan terlibat di dalam pembuatan bond sigma. Okay. So sekarang ni how sure are you the hybrid state of Be ni sp is because one single electron, okay, because of the single electron dekat 2s orbital Be ni, dia campurkan dengan single electron dekat satu orbital di 2p. Satu campur satu dapat 2. So that's why you akan dapat 2 new sets of hybrid orbitals sp. Because kenapa? Because you ambil satu orbital di s campurkan dengan satu orbital di 2p. So that's why you akan dapat 2 new sets of hybrid orbital sp with a single electron each. How about orbital yang the rest yang tiada isi elektron di 2p ni? You boleh juga bawa turun ke bawah. Tapi dia still lagi milik 2p. Dia tak terlibat di dalam pembikinan hybrid orbital. That's why dia still lagi milik 2p. So, dua orbital yang milik 2p ni kita namakan dia sebagai 2p unhybridized orbital sebab dia tak terlibat dalam pembikinan hybrid orbitals langsung. So, sekarang from here, we memang terbuktilah bahawa Be ni dia punya hybrid state dia adalah sp. And then sp punya hybridization punya orbital dia akan adopt shape linear. So this is hybrid orbital Be looks like, okay. Sebab dia sp hybrid orbital kan. And then letaklah satu elektron yang single di each of the end of Be sebab Be ni dia akan buat sigma bond bersama Cl, bermaksud satu single elektron di sp hybrid orbital Be ni dia akan overlap dengan satu single elektron di valence elektron chlorine. Okay, macam mana you tahu chlorine ni berada, dia punya valence dia berada pada 3p? Because kenapa? Sebab chlorine ni dia berada pada period ketiga dekat periodic table of element. Dia berada pada period ketiga and also dia berada di block P. And Cl ada 7 valence electron. And the electronic configuration for atom yang berada pada block P ialah Ns dan juga Np. Since dia punya number of shell is equals to 3 because dia punya period of Cl ni berada di period yang ketiga. So that's why 3s
3p. Tapi because dia ada 7 valence electron, so you akan isi mengikut 3 rules lah. Aufbau, Hund's rule, okay, Pauli exclusion principle. So you isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sekarang ni Cl ni dia ada single electron di 3p orbital. So single electron inilah yang akan mencari pasangan dengan single electron di sp hybrid orbital beryllium. Okay, so what happened here is the single electron of sp hybrid orbital beryllium dia akan berpasangan bersama bersama dengan single electron di valence electrons of chlorine di 3p. Okay, so that's why you akan dapat 1 sigma bond. This one pula dia akan buat bond bersama single electron di valence electron chlorine di 3p. So you akan ada 2 sigma bond kat situ. Okay. Okay, last one. You lukislah the formation of the orbital for the whole molecule. Okay, so let us start by drawing the hybrid orbital for beryllium, di mana beryllium ni dia punya hybrid orbital dia adalah sp hybrid orbital. Although it looks like a dumbbell, it's not dumbbell because you dah mention, you dah labelkan this orbital yang hybrid ni adalah sp hybrid orbital. Next, if I nak describe the formation of single bond between Be dan Cl di sebelah kiri ataupun the formation of sigma bond. Okay, so sekarang ni I lukislah the dumbbell shape of 3p orbital di chlorine atom. Okay, kenapa 3p, kenapa bukan 2p? Sebab Cl dia berada di period yang ketiga dekat periodic table of elements, and dia punya single electron tu dia discovered dekat 3p. Okay, kalau fluorine 2p, itulah beza je. Kalau fluorine, the single electron will be at 2p orbital. Sebab fluorine dia berada dekat period kedua dekat periodic table of element. Cl berada di period yang ketiga. Okay, so bentuk 3p macam mana? Sama je bentuk dia. Bentuk dia bentuk dumbbell sebab dia p kan, p orbital, so bentuk dumbbell lah. Okay, since that the single electron dekat Cl in 3p orbital ni dia overlap dengan single electron di sp hybrid orbital Be, makanya dia punya overlap tu, since dia buat overlap end to end, therefore this overlap adalah sigma overlap. And then since that diorang dah berpasangan, so diorang punya elektron pun akan jadi berpasangan lah, satu di atas, satu di bawah. Okay, lepas tu this is how Be Cl bond di sebelah kiri terbentuk. Kalau you nak show how the Be dan Cl bond sebelah kanan tu terbentuk, you can repeat the same step. Okay, you draw the 3p atomic orbital of Cl atom di sebelah kanan ni. Okay, and then the sigma bond ni terhasil sebab the overlapping of the two orbitals adalah overlapping secara end to end. Okay, so bila diorang overlap the orbital, that means mereka akan share the electron. Okay, so bila diorang dah share the electron tu dah berpasangan. So you tulislah, lukislah electron tu satu kat atas, satu kat bawah, and then please mention that this overlap adalah sigma overlap. So this is how sigma bond Be dan Cl di sebelah kanan terbentuk. Next, explain. Lepas you dah lukis ni, you kena explain the type of hybridization for the central atom Be ni adalah sp. So the basic geometry dia adalah linear, and the molecular geometry dia pun linear as well with the bond angle of 180 degree. Alright, what if molekul yang ada more than one central atom mempunyai sp hybridization? Sebagai contoh, if let's say you ada molekul acetylene C2H2, if you draw the Lewis structure of acetylene C2H2, you akan dapati the central atom dia adalah carbon. Ada dua pula tu. Okay, so macam mana you tahu this carbon atom, each of the carbon atom here ada sp hybridization? Because why? Okay,
Sekarang ni Miss nak highlight lah the central atom carbon. Okay, so you look at this carbon, central atom carbon ni. Dia ada berapa electron pairs at the central atom? Ada 2 electron pairs kan? Sebab satu electron pair because terjalin daripada satu bonding pair between C dan H. Ini adalah electron pair yang kedua. Okay. Although CC ni adalah triple bond, tapi kalau bila you nak kira the electron pair, let's say if it's a triple bond, you need to consider dia sebagai single bonding pair. Okay. So sekarang this carbon ada berapa electron pair at the central atom? Dia ada 2 electron pairs at the central atom. So bila the central atom ada 2 electron pairs, therefore the electron will be arranged in a linear arrangement. So kalau let's say linear arrangement bermaksud carbon atom ni dia akan ada sp type of hybridization. Because why? Because the central atom ni ada 2 electron pairs. Okay. Same goes to this carbon juga. Okay. So for this carbon pun dia akan ada 2 electron pair because satu bonding pair di sebelah kanan between C dan H dan juga satu bonding pair di sebelah kiri between carbon dan carbon. Walaupun di triple bond, you still need to consider it as a single bonding pair bila you nak kira the electron pairs lah. So for this carbon pun dia ada sama juga, dia ada 2 electron pairs at the central atom. So kalau 2 electron pairs, therefore the shape, the electron arrangement for this carbon should be linear, and that's why this carbon ni dia ada sp type of hybridization as well. So kedua-dua carbon ni akan ada sp type of hybridization. Okay. And then untuk carbon yang belah kiri dan kanan ni, because diorang macam mirror dengan each other, so both ada 2 sigma bond dan juga 2 pi bonds. Okay. Kalau triple bond ni kan Miss bagi tahu dalam triple covalent bond akan ada 2 pi bond dan juga 1 sigma bond. Okay, so sekarang macam mana you nak buktikan yang memang carbon atom tadi tu dia ada sp hybrid orbital? You boleh buktikan melalui stating the ground state of the carbon, excited state of carbon dan juga hybrid state of carbon di dalam bentuk orbital diagram macam ni. Okay. So ground state of carbon ni adalah valence electron of carbon atom. Valence electron of carbon ada 4. Valence electron carbon berada pada period kedua dekat periodic table of element. Lepas tu apa lagi? Dia berada di block P. Kalau let's say block P, dia punya valence electronic configuration dia kan NS dan juga NP. N tu number of shell. The number of shell dia, since that carbon berada di period yang kedua, that's why dia akan jadi 2S, 2P. Ni kalau kamu nak buat shortcut lah. Tak nak buat panjang-panjang electronic configuration of carbon. Okay. And then, since you know that carbon ni ada 4 valence electron, therefore you start lah isi pada 2S dahulu, barulah 2P. And you will see here that 2S ada sepasang elektron, 2P ada 2 single electrons. Okay. Tapi you tengoklah dekat Lewis structure of your C2H2, mana ada langsung lone pair kan? You ada 2 sigma bond dengan 2 pi bond, tetapi tak ada langsung lone pair, bermaksud tak boleh pakai ni. Okay, so sebab kalau let's say you biarkan saja, it will look as if this carbon atom dia ada lone pair, so tak boleh tu. So one of the electron dekat 2s ni akan di-excitekan. Okay, di-excitedkan supaya sekarang ni akan ada 4 single electron. Okay, so one of the electron dekat 2s ni akan di-excitedkan kepada empty orbital di 2p. So sekarang this is how the excited C will look like. Okay, di mana kamu akan ada you akan ada single electron di orbital 2s dan juga 3 single electron di orbital 2p. Since that you look at the Lewis structure untuk C2H2, you tahu C2H2 ni dia ada
2 sigma bond, 2 pi bond. Okay, therefore the hybrid orbital dia akan terjalin bila satu elektron dekat orbital 2s ni campurkan dengan satu elektron di orbital 2p. Okay, satu campur satu, you will get 2 hybrid orbitals sp. Okay, sebab 2 hybrid orbital sp ni dia akan bertanggungjawab di dalam pembentukan sigma bond dekat molekul C2H2. Okay, sebab one of the single electron dekat hybrid orbital sp carbon ni akan pair upkan dengan satu single electron di valence electron hydrogen 1s. Okay, supaya dia dapat bond, form a sigma bond. Okay, manakala satu single electron ni di hybrid orbital carbon sp ni dia akan berpasangan dengan single electron yang ada pada carbon, okay, yang berada pada 2p. So akan ada 2 sigma bond lah. Okay, so from there dah settle lah 2 sigma bond. And then pi bond pula, pi bond terhasil bila daripada 2p unhybridized orbital. Okay, so dia still ada baki lagi 2p ni. Cuma satu ni je yang dia menyumbang kepada hybrid orbital. Sebab itulah kamu dapat hybrid orbital sp. Yang dua lagi ni, okay, tak terlibat pun di dalam pembentukan hybrid orbital. So dia still milik 2p. Okay, dia bila dia tak termasuk dalam pembentukan sp hybrid orbital, makanya this dua orbital, dua elektron di dua orbital ni milik 2p. And then that's why lah bila nak label, you labelkan dia sebagai 2p unhybridized orbital sebab dia tak terkena dengan pembentukan hybrid orbital. Okay, and then pi bond kan terhasil sebab kamu overlapkan 2 p orbital. So sekarang ni since you have 2 pi bond, therefore you kena ada 2 sets of p orbital yang akan overlap side to side. Okay, so this is the first set of the pi orbital of the pi bond. Okay, this is the second sets of the second pi bond. So you must be curious kan macam mana kamu nak lukis the whole thing. Macam mana you nak lukis the full molecular orbital for this molecule. Okay, since you know that carbon ni dia punya orbital dia adalah hybrid orbital sp. So you lukislah sp hybrid orbital untuk carbon belah kiri dan juga carbon belah kanan. So I terus buat sigma overlap because ada sigma bond kat sini. Okay, and please don't forget untuk labelkan the hybrid orbital. Okay, so this is hybrid orbital untuk carbon yang belah kiri and this is a sp hybrid orbital, so please mention dekat dia punya kelopak tu sp. Okay, same goes to this carbon as well. I labelkan this hybrid orbital with C and also sp because it's a sp hybrid orbital, and I terus buat sigma overlap because I nak describe the sigma bond yang terhasil between this carbon and this carbon. Okay, bila I buat overlap, that means the electron will share sepasang electron. So I will lukis electron tu satu atas satu bawah and I will describe this overlap as a sigma overlap to show the sigma bond yang terhasil between this carbon and this carbon. Next ialah I nak show the sigma overlap between this carbon and hydrogen because carbon dan hydrogen ni dia ada satu sigma bond kan. So hydrogen dia punya valence atomic orbital dia terletak pada 1s. Therefore bentuk 1s ni bentuk bulat. So I just lukis bentuk bulat with label 1s because this bentuk bulat ni belongs to the 1s orbital and it belongs to the hydrogen atom. So I tulislah hydrogen atom and this overlap adalah overlap end to end
sebab nak form a sigma overlap kan, because of this sigma bond. So bila mereka buat overlap, therefore they will share sepasang elektron. So lukislah elektron satu atas satu bawah, and please label the overlap ni ya. So this kind of overlap ialah sigma overlap to show the sigma bond between carbon dan hydrogen. Okay, for this one pun I just do the same thing as well. Lukis atomic orbital untuk hydrogen atom, which is 1s, and also the share pair of electrons and the sigma overlap, the type of overlap here. The next type of overlap ialah I nak describe the pi bond overlap. Okay, so sekarang ni ada dua pi bond overlap. So I nak describe salah satu dulu ya. Okay, untuk describe one of the pi bond ialah I need to draw the p orbital for carbon belah kiri. Okay, which the p orbital terletak pada 2p because one of the single valence electron in carbon berada pada 2p. And then I draw the same thing as well for this carbon because the p orbital untuk carbon ni, the one of dia punya single valence electron dia pun terletak pada 2p orbital. Okay, regardless dia 2p ke 3p ke, because dia berada pada p orbital, bentuk dia bentuk dumbbell. And please mention that this is 2p orbital, bukan 3p because carbon kan. Okay, so untuk show the pi overlap, pi bond terhasil bila kamu ada dua p orbital yang overlap side to side. Okay, overlap side to side. Okay, since mereka macam jauh dengan each other, that's why you kena show diorang punya overlapping tu by drawing this bridge. Okay, to show that mereka overlap side to side. Regardless of mereka jauh dengan each other, tapi mereka still akan share sepasang elektron. So you lukislah elektron satu tu dekat atas, satu lagi dekat bawah untuk tunjukkan selepas mereka overlap, mereka share sepasang elektron. So this gonna be the first pi overlap that describes the first pi bond between this carbon and this carbon. And the next pi overlap will be between satu single elektron di valence elektron di carbon yang berada pada 2p. So I just lukislah bentuk p orbital for this carbon belah kiri ni, which is p orbital, the single electron tu berada pada 2p lah. Okay, and then next I lukis another p orbital untuk carbon di sebelah kanan. Okay, tapi p orbital dia adalah 2p. Okay, and then to show that the pi overlap, again I need to draw the bridge between them. Okay, so ni pasangannya dengan this one. Okay, so I need to draw the bridge between them to show that there is pi overlap. There is overlap side to side between dua jenis p orbitals. Okay, and then please label juga this overlap adalah pi overlap yang describes the pi bond between this carbon and this carbon. So this is how you draw the whole molecule. Please jangan lupa label. Okay, sebab bila you label macam ni, the examiner senang nak tengok, oh memang betul you ada 3 sigma bond here, and then you dah buat well you punya 2 pi bond. Okay, 3 sigma bond, 2 pi bond. Sebab dekat Lewis structure, when you draw the Lewis structure of your molecule, you dah describe dekat sini, you ada 3 sigma bond for the whole molecule lah. You ada 3 sigma bond dan juga 2 pi bond. So correct lah kan. And then jangan lupa labelkan the orbital as well. Macam ni, dumbbell orbital ni milik 2p. Okay, and then this dumbbell orbital pula milik sp hybrid orbital. Dia bukanlah p orbital tapi sp hybrid orbital. And this spherical shape pula ialah milik satu s orbital. Okay, and then the type of hybridization in the central atom ialah sp.
So the basic geometry dia linear and the molecular geometry dia linear as well with the bond angle of 180 degree. Okay, example yang ketiga, if let's say you ada molecule HCN, okay, kat sini is gonna be a little bit tricky because you kena hybridkan N juga. Okay, actually terminal atom yang you boleh hybrid ialah oxygen, nitrogen, and I don't remember if fluorine termasuk ke tidak. And then if let's say if nitrogen ataupun oxygen ada terminal atom ada double bond atau triple bond bersama dengan central atom, therefore you need to hybrid the terminal atom. Okay. Okay, so sekarang ni hidrogen ni memang tak akan dihybrid lah sebab hidrogen ni dia punya valence atomic orbital yang terlibat di dalam pembikinan bond ni adalah satu s orbital. Okay. And then this carbon, okay, this carbon, I'm gonna highlight this carbon. Okay, this carbon is the central atom kan. So how many electron pairs at this carbon atom? Ada 2 electron pair. 1, 2. Okay, walaupun triple bond, you still need to consider the triple bond as a single bonding pair bila you nak kira electron pair for sesetengah atom. Okay, so for this carbon atom ada 2 electron pairs at dia punya atom. Okay, so bila dia ada 2 electron pairs, bermaksud the type of hybridization yang dialami oleh this carbon ialah sp hybridization, sp hybrid. Okay, sebab kalau 2 electron pairs, shape dia will be linear, the electron arrangement dia adalah linear, so therefore the type of hybrid dia akan jadi sp. How about this nitrogen? Okay, this nitrogen pula, I'm gonna highlight this nitrogen. Okay, this nitrogen is a terminal atom, tetapi dia ada satu lone pair, okay, di sebelah kanan dia, and juga satu bonding pair di sebelah kiri. So how many electron pairs for this nitrogen atom? So this nitrogen atom will have 1, 2. Okay, 2 electron pairs. So this nitrogen akan ada 2 electron pairs as well, okay, dekat dia punya atom. So kalau 2 electron pairs bermaksud the electron will be arranged in linear, therefore the type of hybridization untuk nitrogen atom ni pun sp. Okay, walaupun dia berada di terminal tapi dia special case kat sini. You need to hybrid it as well. Macam biasalah, bila you nak buktikan yang carbon atom ni ada sp type of hybridization, you kenalah describe the ground state of the carbon atom, excited state, and also the hybrid state of the carbon atom. You need to show that, okay? Since that this carbon atom, okay, dia ada satu single bond between carbon dan juga hydrogen, therefore this carbon atom akan ada satu sigma bond between carbon dan hydrogen. Manakala between carbon dan juga nitrogen dia ada another 1 sigma bond. So for this carbon dia ada 2 sigma bond dan juga 2 pi bond. Okay. Therefore this carbon perlukan 4 single electrons. Okay. So bila you tengok dekat ground state of the carbon, okay, ataupun the valence electron for this carbon, you know that carbon ada 4 valence electron dan dia punya valence orbital dia berada pada 2s dan juga 2p, and you see here ada sepasang elektron. Okay, so tak boleh tu sebab dia nak kena ada 2 single elektron yang akan form sigma bond dan juga 2 single elektron yang akan form pi bonds. Okay, so sekarang ni kenalah excitekan one of the electron yang dekat pasangan ni kepada empty orbital 2p. So sekarang ni the excited state of C will be satu single elektron dekat 2s dan juga 3 single elektron dekat 2p. Okay,
Tapi because ada dua sahaja sigma bond, makanya you just need to hybridkan dua orbital, which means you kena hybridkan satu orbital dekat 2s dan juga satu orbital dekat 2p. Okay, so bila you hybridkan mereka dua, then you will get dua new hybrid orbitals sp, okay, yang terlibat di dalam pembikinan sigma bond. Okay, so what happened with the rest of this orbital? The rest of the orbital, since dia tak terlibat di dalam hybrid orbital, dia still consider as 2p orbital, cumanya is gonna be 2p unhybridized orbital sebab dia tak terlibat pun di dalam pembikinan hybrid orbital. Okay, tapi this single electron, each of them ni akan buat satu akan buat pi bond, this one pun akan buat another pi bond juga. Okay, since that we have decided sp this carbon ni akan ada sp hybrid orbital, so bila you nak lukis the hybrid orbital for this carbon, it's gonna be linear. Okay, so you just draw it something like this. Alright, next let us look at the nitrogen atom. Okay, nitrogen pun dia akan ada sp type of hybridization walaupun dia terminal atom, bukan center atom ya. Ini special case sikit. Okay, so this nitrogen atom dia ada sp type of hybridization. Okay, and then dia ada satu lone pair, satu sigma bond dan juga dua pi bond. Kiranya kalau you boleh expect lah, this nitrogen atom ni dia kena ada satu orbital yang ada sepasang elektron dan juga dia kena ada 3 single electrons. Okay, so ground state of N ni adalah valence electron of N kan, since N ni berada pada period yang kedua dan dia ada 5 valence electron. So bila you nak isi the electronic configuration di orbital diagram for nitrogen atom, you kena isi daripada 2s dulu baru 2p. Okay, so sekarang ni memang as what we expected, because we need this one, we need this sepasang elektron ni, kita perlukan dia sebagai lone pair. Okay, manakala this single electron akan contribute kepada sigma bond. Okay, and this dua single electron dekat 2p orbital akan contribute kepada 2 pi bond dekat nitrogen atom ni. Okay, therefore bila kamu nak tulis excited state of N, sama sahaja macam ground state sebab there is no electron is excited, tapi kamu tulis sahaja juga. Okay, lastly for the hybrid state. Okay, hybrid state dia, since we have decided nitrogen atom ni dia ada 2 electron pairs kan dekat dia punya sekitar nitrogen atom ni, therefore this nitrogen dia akan ada sp type of hybridization. Kalau sp type of hybridization bermaksud satu orbital dekat 2s ni akan bergabung dengan satu orbital dekat 2p. Okay, so apa yang berlaku ialah satu orbital dekat 2s ni akan bergabung dengan satu orbital dekat 2p supaya dia dapat form dua sets of sp hybrid orbital. Okay, ngam lah tu, sebab apa, yang ni kan akan jadi lone pair walaupun dia hybrid orbital sp, but this one akan jadi lone pair, and this single electron pula kat sebelah ni akan ready untuk buat sigma bond bersama carbon punya hybrid orbital. Okay, manakala dua single electron dekat 2p ni, okay, walaupun dia tak terlibat di dalam hybrid orbital, tetapi dia still this dua orbital yang ada isi elektron ni milik 2p. Okay, and is unhybridized orbital. So bila you nak lukis hybrid orbital and
You tahu sp hybrid orbital kan bentuk linear, so you lukislah sp hybrid orbital, and then akan ada satu ni dekat hujung ni, sebab kita kan letak lone pair dekat Lewis structure of HCN ni, lone pair of nitrogen ni dekat bahagian luar, so you letaklah sepasang elektron ni dekat bahagian luar untuk show this is where the lone pair of nitrogen is. Okay, while this electron akan ready untuk berpasangan bersama carbon untuk form a sigma bond. Okay. Okay, by looking at this molecule, I already knew that this carbon atom dan juga this nitrogen atom, dua-dua ni mereka ada sp hybrid orbital. Kan? So macam mana you nak draw everything out? So I would like to draw the sp hybrid orbital untuk carbon atom. So I will label this sp hybrid orbital dekat kedua-dua kelopak ni, dua-dua lobe ni I tulis sp and also carbon symbol. Okay. And then next I would like to draw the sp hybrid orbital untuk nitrogen atom. So I label lah this sp hybrid orbital milik nitrogen, and I label lah kedua-dua kelopak ni dengan sp. And then since that this nitrogen dia ada lone pair, therefore I tulis siap-siap the punya pasangan elektron dekat one of the kelopak sp hybrid orbital untuk nitrogen atom. Manakala dia ada kelopak of sp hybrid orbital di nitrogen atom, and also dia akan overlap end to end with sp, another kelopak of sp hybrid orbital di carbon. Okay, so bila diorang buat overlap end to end, okay, maka mereka akan share sepasang elektron, and then I will label this overlap as sigma overlap untuk represent the sigma bond between this carbon dan juga nitrogen. Okay, Miss biasa suka settlekan sigma punya bond, overlap, orbital overlap, baru Miss buat pi bond. Okay, sebab it's easier that way. So another sigma bond yang ada dekat dalam molekul ni adalah between this carbon dan juga hydrogen. Hydrogen dia punya valence atomic orbital dia adalah 1s. So that's why bentuk spherical, and since that I nak show that the sigma bond yang terhasil between this carbon dan hydrogen, so the orbital kena overlap end to end. Okay, so bila mereka overlap, mereka akan share sepasang elektron, and then I will label this overlap with sigma symbol dekat atas. Itulah. Okay, lepas I dah finishkan the sigma bonds, sebab molekul ni ada dua sigma bond je, tapi satu lone pair dekat nitrogen atom. So I dah habis dah. Sekarang barulah I nak go through pi bond, pi overlap pula. Ada dua sets of pi bonds kat sini. That means ada dua sets of pi overlap. So I nak buat one of them dulu. Okay, so I will draw dua bentuk p orbital di carbon atom dan juga di nitrogen atom. Okay, and this orbital, p orbital ni milik 2p orbital, sebab ada satu single elektron di 2p orbital dekat carbon, dan juga ada satu single elektron di 2p orbital di nitrogen. Okay, since that I nak show mereka ni overlap side to side to show that pi overlap kan. So I kenalah connectkan between these dua p orbitals with this bridge, okay, to show that mereka overlap side to side. And also I need to show dorang share the electron by drawing satu elektron ke atas, satu elektron kat bawah, and then I will label this overlap as pi overlap. And the next pi overlap ialah I will draw another sets of p orbital di carbon atom dan juga nitrogen atom, and p orbital ni di carbon atom ni milik 2p, sebab bila I buat
kira valence electron of the carbon atom, I jumpa ada satu valence electron dekat 2p unhybridized orbital, and also ada satu single electron di 2p unhybridized orbital di nitrogen atom. Okay, so apa yang berlaku ialah mereka akan buat overlap side to side. So untuk show the overlap side to side tu, I will show it by drawing this bridge between them. Okay, and then I will describe the overlap ni as pi overlap to show that there is another pi bond here. So sekarang ni if I look at this whole molecule, I should have 2 sigma bond, okay, dan juga 2 pi bond. So dah describe everything. After that, I will tell that the type of hybridization in central atom dekat carbon ni adalah sp. Terminal atom nitrogen pun sp juga. So sp ni dia ada basic geometry of linear, and the molecular geometry for the whole molecule ialah linear as well, and the bond angle between them should be 180 degree. For this one, why don't you try this one? Okay, for this one pun, since that you punya terminal atom tu oxygen and dia ada double bond kat situ, therefore you need to hybridize your terminal atom as well. Okay, so for example, Miss bagi hint sikit lah. This is the central atom. Central atom carbon ni memang kamu kena hybrid juga, and then the terminal atom oxygen ni pun you need to hybrid it as well. Okay, so the central atom carbon, dia ada berapa electron pairs? Dia ada 1, 2 electron pairs. Kalau 2 electron pairs, therefore carbon ni dia akan ada what type of hybridization? Dia akan ada sp type of hybridization. Okay, and then for the oxygen atom pula, ada berapa electron pairs dekat sekitar oxygen atom ni? Oxygen atom dekat terminal ni ada 1, 2, 3 electron pairs. Okay, dekat terminal atom belah kanan pun sama, 1, 2, 3. So untuk atom yang ada 3 electron pairs kan, therefore the electron arrangement, okay, untuk elektron yang ada atom yang ada 3 electron pairs, okay, 3 electron pairs, you should know that dia punya electron arranged in a trigonal planar. So kalau trigonal planar, it should be sp2 hybrid. Okay, so oksigen di sebelah kanan dengan kiri ni, dua-dua ada sp2 type of hybridization. So macam mana nak draw the whole molecule, you need to figure it out. Okay, take this as your exercise. For the last example, the question asks you to determine the hybridization state of the central atom in molecule HgCl2 and describe the hybridization process and determine the molecular geometry of HgCl2. So the electronic configuration of Hg adalah this thing. Okay, so first of all, you need to draw the Lewis structure of HgCl2, so you will know that actually HgCl2 ni bentuk dia linear. So bila Hg tu dia di tengah-tengah, therefore Hg akan jadi central atom. Okay, and since that bila you draw the Lewis structure of the HgCl2, you know that bentuk dia linear, therefore you will know that Hg ni actually dia akan ada sp type of hybridization. Okay, so this is how you bagi tahu Hg tu punya ground state, excited state, and also hybridized state. Okay, which dia akan ada sp hybridized state. Kenapa kita start dekat Ns dengan Np? It is because Hg mercury ni dia ada 2 valence electron. Lepas tu dia berada di block P, tetapi dia berada di period yang ke-6 dekat periodic table of element. Therefore Hg ni dia punya valence electronic configuration dia akan berada pada 6s dan juga 6p. Okay, since that dia nak buat sp hybridized state, okay, therefore you have to, and then also you nak kena buat 2 sigma bond
between Hg dan juga Cl, dua Cl terminal atoms. Therefore, you need to excite one of the electron dekat 6s ni pergi kepada empty orbital 6p. So now you punya excited state for your mercury akan ada satu single electron dekat 6s dan juga satu single electron dekat 6p. And untuk buat hybridized state untuk Hg ni, satu orbital dekat 6s akan bergabung dengan satu orbital dekat 6p supaya dia akan dapat dua orbitals sp, hybrid orbital, okay? And the rest akan jadi unoccupied orbital 6p. Okay. So, these two single electron akan bertanggungjawab, akan terlibat di dalam pembentukan sigma bond between Hg dan juga dua terminal atom Cl. So, this is how you draw the whole molecular orbital for the whole molecule HgCl2, di mana dia ada dua sigma bond. Hg ni, this is sp hybrid orbital. So, please label that this is sp. Okay, hybrid orbital. Manakala Cl, dia akan buat overlap dengan Cl 2p orbital. Okay. So this is how molecule HgCl2 will look like. Okay. And then since that the linear, dia punya bond angle dia adalah 180 degree. So that's all for sp type of hybridization.